Dear friends, welcome to AS American English Center. Renan Martin book. We have come here to 226 video. It is analyzing sentences. Different sentences are there. Maybe you speak around 10 sentences. Something of a concept, an idea. What's a paragraph? A paragraph says about a complete idea about a topic. See, for example, you want to speak about India. You speak about North India, South India, East India, West India, right? 4 parts. All about one particular area, maybe South India, then everything comes. What all comes? Chennai comes, Hyderabad comes, Bengaluru comes, Trivandrum comes, 4 states comes together. So each state you speak about in a paragraph, right? So how in a paragraph it says about one idea, one concept with examples. So here you find some sort of same idea in different sentences combined together. See, for example, politicians. You speak about some politicians, about some idea. Some politicians of our time laid down as a self-evident proposition that no people ought to be free till they are fit to use their freedom. So this is a sentence, combination of sentences. Now you have to find out which is the main sentence and which is the subordinated sentence. Which are the sentence which is related to the main sentence. See, some politicians of our time lay it down. One verb is there. So one sentence, right? One verb is there, one sentence is there. As a self-evident proposition that no people ought to be free. Ought to be. So this is the second verb. So 2 sentences. Till they are fit to use their freedom. Or third verb. So 3 sentences are there. When 3 verbs are there, 3 sentences are there. Now you see the vocabulary. What do you understand? Some politicians of our time, you know that meaning. Lay it down as a self-evident. Lay it down means what? They are put forwarding. They are put forwarding or saying or making it a rule, laid down as a self-evident. What do you mean by self-evident? Very clear, very obvious, self-evident. Proposition means what? An idea, a concept. That, what is that idea or concept? No people ought to be free. No one should be free till there is a condition. They are fit to use their freedom, right? Freedom means what? Democratic freedom, right? So, see, some politicians of our time laid down as a self-evident proposition that no people ought to be free till they are to use their freedom. Now you have to find out which is the main sentence. It's a sentence operation. Some politician of our time laid down as a self-evident proposition. This entire sentence becomes the main sentence because it doesn't depend upon any sentence. All the sentence depends upon this main sentence. So some politicians of our time make it a rule or lay it down as a self-evident proposition. Very clear idea or concept. So this is the main sentence. So what did the politicians proposition, self-evident proposition? You ask a question, what? And what you ask, what to the verb? What did they? You ask a question, lay it down as a self-evident proposition. Then you get an answer is that no people ought to be free. That no people ought to be free, right? This becomes a subordinate sentence or noun clause because you ask a question what and you get an answer. That is called a noun clause. If you ask a question what and you get an answer in a sentence, that sentence is a noun clause. This functions as an object. So this is a noun clause put in opposition to it. Lay it down. That it, what is the it stands for? The it stands for that no people ought to be free. Right? Okay. Next. Till they are fit to use their freedom. So you ask a question. Ought to be free.
till when? And you get an answer. Till they are fit to use their freedom. Till they are fit to use their freedom becomes adverb clause of time, because till the subordinating conjunction of time is there. That is there. That is, what is that? A subordinating conjunction of noun clause is there. So SCN one SCT. SCN means what? Connecting two sentences using that. What did you say? What did he say? He said that he will come tomorrow. He said what? That he will come tomorrow. Right? What did my manager say? My manager told me to go to, my manager told me I should bring the project next day. What did my manager say? That I should bring the project the next day. That becomes a connecting conjunction. When you ask a question to the main sentence, what? And it comes as an object. Say, I eat mango. What did I eat? Mango. Mango comes as a single object. But here it comes as a entire sentence. Right? So this becomes a noun clause. This depends upon this class. Now coming here. You ask a question. Till is there. Till means what? Till the time. You ask, so till means you have to ask to the main class. When. And the answer you get is still fit to use their freedom. So this sentence, main class to subordinate classes, right? These two all depends upon the main class. Able to understand this? What is it all about? Next is he. He is a gentleman, right? So in parenthesis, this is a parenthesis which we don't want to mention. It is called a parenthesis. He never speaks of himself. He never speaks of himself. Okay. For example, my father, he never speaks about himself. Except when he is compelled. Only when people ask him, please tell about you, only then he says. Never defends himself. Whenever he makes a mistake, he never defends himself. By a mere report. Somebody says he doesn't, never defends. He has a ears for slander or gossip. He has a ears for slander or gossip means what? Somebody says something bad about somebody. He listens. What is that going on? Slander or gossip. He is scrupulous in imputing motives to those who interfere with him. So he is also very careful in imputing motives for those who interpret with him, and interprets everything for the best. Whatever it is, he takes it as positive. So what is the main sentence? He never speaks of himself except. This is the principal clause. What he never speaks of himself? You ask a question. Then you get an answer. What do you get an answer? Noun clause, object of except. Except what? That he speaks. That he speaks becomes noun clause. That he speaks. So next you ask when he is compelled. So adverb clause of time. When he is compelled, he speaks. So this becomes an adverb clause. So totally how many verbs are there? Verb is speaks is one. Compelled is one. So two verbs. Two sentences. Defends, third verb, three sentences. Has, fourth verb, four sentences. Then is, fifth verb, fifth sentence. Then interfere, sixth verb, sixth sentence. Interprets, seventh verb, seventh sentence. So how many sentences are there? 7 sentences are there, right? So which is the main sentence? He never speaks of himself. This is one sentence. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You have 8, not 7, 8 you have. So which is the other one? Any other verb is there which we have missed it? Speaks is one. Any other? When he compelled, okay, 2, never defends. By a mere report, he has no ears for slander or gossip. Is there, imputing. In imputing motives, no. Who interfere, right, with him and interprets everything for the best. Yes, totally how many is there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verbs are there. So definitely you should have a 7 sentences.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 is there. So Andy interprets for the best. So one is hiding somewhere. So he never speaks of himself, becomes the main clause. What he speaks becomes the object of the verb except. When does he speak? When he is compelled becomes adverb clause of time. You ask a question when. So that is there. When is there. When that comes, it becomes a noun clause. When is there, it becomes adverb clause of time. And he never defends himself by a mere report. So one other main clause. That's the reason it comes in two. So he never defends himself by a mere report. It stands on its own legs. He has no ears for slander or gossip. He never thinks about no ears for gossips. He has no ears, right? Next, he is scrupulous in imputing motives to those, once again principal clause, who interface with him. This is an adjective clause and he interprets everything for the best. So this is how you have to, in a paragraph, you find how many verbs are there and write down which is the main clause. And when you have these type of, for example, when, so it becomes adverb clause of time. Then you have what, any other conjunction. See, who, it is an adjective clause, describes about somebody. So when you find out these type of words, then you can clearly, that is conjunction, you can know that whether it is an adjective clause or adverb clause. Now you are coming here to an easy topic. Subhash Chandra Bose, he was the freedom fighter. Subhash Chandra Bose died before his aim was achieved, right? Before 1947, I believe 1942, they waged a war against India, National Liberation Army. And he was, of course, he was died before India's independence. Subhash Chandra Bose died before his aim was achieved, right? It is a full sentence, you agree with that. It gives complete meaning. Dependent, right? So which is the verb here? Died, right? Died. So one verb. Right? And before is there is a conjunction is there. So before is usually it is a conjunction, right? Subordinating conjunction. Before it is related with the time, right? It has its own verb. So second verb, second sentence, right? Second verb, second sentence. Because was achieved is a verb. And the one other conjunction is the coordinating conjunction, it is called, right? And yet he will always be remembered. See, will be remembered. So this is a three-word verb, right? As a great hero who fought, right? Fought is a fourth verb, right? And sacrifice is the fifth verb, right? His life for the freedom of the country. Five verbs are there, right? Subhash Chandra Bose died. Subhash Chandra Bose died. It's the main clause. It gives a meaning, right? You agree with that, everybody? Subhash Chandra Bose died, right? When did he die? Before his aim was achieved. Before his aim was achieved, adverb clause of time or of died. You ask when did he die? And it becomes before his aim was achieved. So it becomes adverb clause of time, right? Okay. And yet, and is there. So it should be connecting sentence. Coordinating and is used only for connecting two equal sentences, right? Rama is a manager, Ravi is a manager. So equal ranking. So and yet he will always be remembered. And yet he will always remembered as a great hero, right? So this becomes the entire thing becomes one other main clause, principal clause. It doesn't depend upon any other. Who? This who stands for what? Who stands for Subhash Chandra Bose, right? Agree? So this should be an adjective clause. So the who is subordinating conjunction adjective. Who fought? Who fought? It becomes an adjective clause qualifying the hero, great hero. This who stands for the great hero, and that great hero is Subhash Chandra Bose, who fought. So it is an adjective clause qualifying in C. Next, and sacrificed his life for the freedom of the country. And sacrificed his life, freedom for the country. Adjective clause coordinate with D. So this and sacrifice, this connects with the sentence who fought, right? So this sentence once again
it is a substitute, one other sentence, additional sentence of who fought. So this is called adjective clause, coordinating with and qualifying hero sacrifices life for the country. You got it how the sentences, see, just 3 sentences are there, 4 sentences are there, 5 sentences are there, 5 verbs are there. So 5 different sentences. You have to find out which is the main sentence and which is the subordinate sentence. In that, which is an adjective, which is an adverb sentence. Whenever you get who, it is adjective because it qualifies some noun. Whenever you find and, it is a coordinating conjunction. It is connecting equal sentences. Whenever you find before, it is an adverb clause of time. It connects, right? So it becomes a subordinate class. So all these things you have seen. Next is the notice which you have been pleased to take of my labors, had it been yearly, had been kind, but it has been delayed till indifferent and cannot enjoy it. What do you mean by that, anybody? The notice means what? The letter which you have been pleased to take of my labor. So the notice which you have been pleased of my labors. Labors means what? Work. Had it been, if you have done it earlier, had been kind, it would be generous, but it has been delayed, but you have postponed. I am indifferent. Till I am indifferent means I lost the interest and cannot enjoy it. I cannot enjoy it. What do you mean by that? Once again, the notice which you have been pleased to take of my labor. So you see, so which is the main sentence here? The notice. Which is the main sentence? The notice. Yes, notice which you have been pleased to take of my labor. Had it been yearly, had been kind. The notice had been kind. So the notice had been kind. Why you are not taking which? Because the which stands for what? The notice. It is a description about the notice. So you are leaving it alone. So how many verbs are there? You have been pleased. This is one verb. And any other verb? Had it been. So this is the second verb. Any other verb? Had been kind. This is the third verb. Any other verb? It has been delayed. Has been delayed. It is the fourth verb. Any other verb? Till I am. Am is a verb. So it is the fifth verb. Any other verb? Cannot enjoy is the sixth verb. So you should have 6 sentences. See here. 1, A, B, C. 3, D, E, F. How many sentences are there? 6 sentences are there. 6 verbs are there, right? So how do you form the sentence? See, the notice had been kind. It is the main clause. The notice had been kind. Which you have been pleased. So the which stands for what? The notice. So it is an adjective clause. Which you have been pleased to take of my labors. It is an adjective clause qualifying notice. Okay. Next is, whenever you get it, had it been yearly. Had you come yearly, you entered the class. Had you come yearly. So it is a condition. Had it been yearly means it is a condition. So had it been yearly means adverb clause of condition modifying had been, right? Had it been earlier. So it is a condition. Next is, but it has been delayed. Whenever you use but it has been delayed. So but is a coordinating conjunction. What is that? He studied hard, but he failed in the examination. He studied hard, but he failed in the examination. See, 2 opposite sentences. He studied, he failed. With but. So, but is a coordinating conjunction connecting 2 main clauses. So, but it has been delayed because it becomes a principal clause. Till I am different. Till is that. So, till I am different. See here. Till I am different. So, till is stands for time. Adverb clause of time. So subordinating conjunction of time. When you ask a question till, then till becomes adverb clause of time. Adverb clause of time modifying has been delayed. Till I am different. And is there. And I cannot enjoy it. So and I cannot enjoy it. See, cannot enjoy it is a verb. So and I cannot enjoy it. It connects with the adverb clause, earlier clause. And modifying has been delayed. Hope you are able to get it. See, wherever you find a sentence, you find how many verbs are there. You find the
time subordinating conjunction or coordinating conjunction connecting two sentences end and but, or you try to find out adjective conjunction like who, whom, and you find out how it is related. And finally we have come here. I hope it is no very cynical asperity. What do you mean by cynical? Anybody? Dangerous. Asperity means strictness, not to confess. Confess means what? Agree. Obligations means what's your duty. When no benefit has been received, no benefit, no profit has been received, or to be unwilling, not at all willing, that the public should consider me, public should think me as owing. Owing means what? I borrow from you 1,000 rupees, I have to give back to you. It is called owing. That to a patron. Who is a patron? Anybody who helps others is a patron, right? And which providence? Providence means what? God has enabled me to do for myself. God has enabled me to do myself. So first you have to find out how many verbs are there. Is this a one verb, right? One sentence, right? Any other verbs? Anybody? Yes, has been received. Second verb. Second sentence, has been received. Do you agree it is a verb? Yes, 3-word verb. Next, yes, consider is a third verb. Any other verb? Can anybody tell? Yes. As enabled is the fourth verb. Fourth verb. Any other verb? Yes. I hope it is no very cynical asperity not to confess obligation where no benefit has been received, or to be unwilling that the public should consider. Should consider is 2-word verb. Me as owing that to a patron which providence has enabled me to do for myself. So how many verbs are there? 4 verbs are there. 4 sentences should be there. I hope. See, I hope. It's a full sentence. It gives full meaning. What do I hope? It is a very cynical asperity, confess obligation or to be unwilling. So it becomes a noun clause. Ask a question and the answer you get it. And you ask a question where. See, where is there? Conjunction is there. Where conjunction, subordinate conjunction. You ask where and the answer you get it. Where no benefit received, adverb clause of place, modifying to confess. So where is there? One of the consideration is there. Then you find that is there. So you ask a question, what I am unwilling to do. Then you get an answer that the public should consider me as owing that to a patron. Then you get an answer, which providence. So which stands for what? Which stands for that. So this is an adjective clause. So you have different sentences. I hope is the main sentence. It is very cynical asperity not to confess, main sentence. That is very cynical. It becomes a noun clause. Where no benefit received, it becomes an adverb clause of place. That the public to a patron, that becomes a noun clause. And which providence has helped me to do for myself, this becomes an adjective clause. Hope you are able to get it. Are you clear? Then I will give you in simple sentence. Of course, this is English or something classical English with classical words. So let us go in for a simple sentence later. I will tell you. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புக்கு வரவேற்கிறோம். ரென்னன் மார்ட்டின். இங்கே பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு கட்டுரை மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். ஒரு பேராகிராஃப். பேராகிராஃப் என்றால் என்ன? பத்தி என்று சொல்வீர்கள். அந்த பத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா பல வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. பல வாக்கியங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கருத்தை சொல்லுகிறது. ஒரு கருத்தை வந்து பல வாக்கியங்களில் சொல்கிறோம். ரைட்டா? சென்னை பற்றி சொல்லணும்னா சென்னை பற்றி ஒரு பேராகிராஃப் பற்றி சொல்லும்போது சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் இருக்குது, மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் இருக்குது, பீச் இருக்குது, எல்லாம் சொல்கிறோம். அதெல்லாம் வந்து ஒரு கட்டுரை மாதிரி சொல்றோம். அந்த கட்டுரையில எந்த வாக்கியங்கள் முழுமையடைந்த வாக்கியங்கள், எந்த வார்த்தை சார்பு வாக்கியங்களாக இருக்கிறதுன்னு சொல்றோம். உதாரணத்துக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் ஆர் மெனி சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் சொல்லிட்டு which provides job அப்படின்னு சொல்றோம். நிறைய சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் இருக்கு. which provides job, அந்த which என்பது எதை குறிக்கிறது? அந்த சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியை குறிக்கிறதா? ஸோ அது வந்து பெயருரிச்சொல் வாக்கியம், துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். அப்படியாக பல வாக்கியங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். அதுதான் இந்த கட்டுரை. some politician of our time laid down as a self evident proposition. நம்மளுடைய அரசியல்வாதிகள், இப்பொழுது இருக்கிற அரசியல்வாதிகள் சில நிபந்தனைகளை, வெளிப்படையான நிபந்தனைகளை விதிக்கிறார்கள். என்ன என்று பார்த்தால்,
எந்த மனிதரும் சுதந்திரமான மனிதன் அல்ல. எப்பொழுது வரை அவன் தன்னுடைய சுதந்திரத்தை உபயோகிக்கிற வரை அவன் சுதந்திரமான மனிதன் இல்லை என்று அரசியல்வாதிகள் சொல்கிறார்கள். இது ஒரு சின்ன கருத்து. இதில் எத்தனை வினைச்சொற்கள் இருக்கிறதுன்னு பார்க்கும்போது இங்கே லேங்கிற ஒரு வினைச்சொல், ஆட் டு பிங்கிற வினைச்சொல், ஆறுங்கிறது ஒரு வினைச்சொல். ஆக எது முழுமையடைந்த வாக்கியம் பார்க்கிற பொழுது சம் பொலிட்டீஷியன் ஆஃப் அவர் டைம் லேஸ், நம்மளுடைய அரசியல்வாதிகள் இது காலத்திலே சில பேர் சில கருத்துக்களை சொல்கிறார்கள். இது மூல வாக்கியம். என்ன சொல்கிறார்கள் அவர்கள் அரசியல்வாதிகள் என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது செய்யப்படும் பொருள், ஆப்ஜெக்ட் சென்டென்ஸ். என்ன சொல்றாங்க? எந்த மனிதனும் ஃப்ரீ இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. எதுவரை அவர்கள் ஃப்ரீ இல்லை என்று கேட்கிற பொழுது அவர்கள் தங்கள் சுதந்திரத்தை உபயோகப்படுத்துகிற வரை. ஆக டில் என்பது நீங்க மூல வாக்கியத்தினுடைய வினை சொல்ல எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வருவது டில்லு. தட் என்பது என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வருவது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. அதே போன்று இங்கே ஒரு ஒரு சிறு பேராகிராஃப் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். அவர் தன்னைத்தானே பற்றி தன்னைத்தானே சொல்லிக்க மாட்டார், பெருமையாக பேசிக்க மாட்டார். தன்னைத்தானே தான் செஞ்சது சரி என்றும் சொல்ல மாட்டார். அவருக்கு மற்றவர்கள் தன்னை பற்றி புறம் கூறுதலை பற்றி கேட்க மாட்டார். ஆக சில விஷயங்களுக்கு உள் அர்த்தத்தை கண்டுபிடிக்க மாட்டார். மற்றவர்களுடன் அனாவசியமாக தலையிட மாட்டார். என் அனைத்து விஷயங்களும் நல்லதுக்கே என்று நினைக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் ஒரு மனிதர். ஜென்டில்மேன் போட்டிருக்கோம். ஜென்டில்மேன்னா எப்போவுமே ஜென்டில்மேனாக தான் இருப்பார். அந்த ஜென்டில்மேன் என்ன செய்வார்? தன்னைத்தானே பேச மாட்டார். தவிர எப்போ ரொம்ப வற்புறுத்தினா தவிர தன்னைத்தானே பாதுகாத்து கொள்ள மாட்டார். நான் செஞ்சது சரின்னு. எஸ் நோ இயர்ஸ் ஃபார் ஸ்லாண்டர் ஆர் காசிப், மற்றவர்கள் தன்னை பற்றி புறம் கூறுதலை கண்டுகொள்ளவே மாட்டார். இஸ் செருப்ளஸ் இன் இம்ப்யூட்டிங் மோட்டிவ்ஸ், மற்றவங்க ஏதாவது செய்கிறாங்கன்னா அதுக்கு ஏதாவது உள்ளர்த்தம் கற்பிக்க மாட்டார். இன்டர்ஃபியர் வித் அண்ட் இன்டர்பிரேட்ஸ் எவ்ரிதிங் ஃபார் த பெஸ்ட், அனைத்தையும் நல்லதுக்கே என்று அவர் எடுத்துக்கொள்கிறார். ஸோ ஹி நெவர் ஸ்பீக்ஸ் ஆஃப் ஹிம்செல்ஃப். அந்த வாக்கியம் ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம். என்ன பேச மாட்டார்? தட் ஹி ஸ்பீக்ஸ். இது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. எப்பொழுது என்று கேட்கிற பொழுது இந்த வென் என்ற கூட்டடை சொல் வருகிறது. அடுத்தது நெவர் டிஃபெண்ட் ஹிம்செல்ஃப் பை மியர் ரிப்போர்ட். இதுவும் அண்ட் இது மூல வாக்கியம். நோ இயர்ஸ் ஃபார் ஸ்லாண்டர் ஆர் காசிப், புறங்கூறுதல்களை பற்றி அவர் கண்டுகொள்ள மாட்டார். இஸ் ஸ்க்ரூப்லஸ் இன் இம்ப்யூட்டிங் மோட்டிவ் டு, இது மூல வாக்கியம். ஹூ இன்டர்ஃபியர்ஸ், ஹூ என்ற வார்த்தை வருகிறது. இது பெயருரிச்சொல் வார்த்தையாக வருகிறது, ஏதோ ஒன்றை பற்றி சொல்லக்கூடியது. அண்ட் என்று இருக்கிறது. இது ரெண்டு வாக்கியம் சமப்படுத்தக்கூடிய வாக்கியத்துக்கு அண்ட் போட்டு விடுகிறோம். அடுத்ததாக சுபாஷ் சந்திர போஸ் இறந்து விட்டார். அவருடைய லட்சியம் அடைவதற்கு முன்னரே, பிஃபோர் என்று வந்துவிட்டது. இருந்தும் be remembered, எப்பவும் ஞாபகத்தில் இருந்து கொண்டே இருப்பார். as a great hero, மிகச்சிறந்த ஒரு கதாநாயகனாக. அந்த கதாநாயகன் who fought and sacrificed his life, அவர் சண்டையிட்டார், தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தார். for the freedom of the country, நம்மளுடைய நாட்டினுடைய சுதந்திரத்திற்காக. வினைச்சொல் பார்த்தீங்கன்னா died என்பது ஒரு வினைச்சொல், was achieved என்பது ஒரு வினைச்சொல். மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா be remembered ஒரு வினைச்சொல், தியாகம் பண்ணினார் sacrificed என்பது வினைச்சொல். 4 வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது. சுபாஷ் இறந்து விட்டார், இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். எப்பொழுது இறந்தார் கேளுங்க. பிஃபோர் என்று வார்த்தை இருக்கிறது. பிஃபோர்னா டைம். எப்பொழுது இறந்தார் போது அவருடைய லட்சியம் அடைவதற்கு முன்னாடி, பிஃபோர் இஸ் எய்ம் வாஸ் அச்சீவ்ட். ஆக வினையுரிச்சொல் நேர வாக்கியம், ஏன்னா பிஃபோர் என்ற வார்த்தை இருக்கிறது. மறுபடியும் and yet he will always be remembered, மேலும் அவர் எப்பொழுதுமே ஞாபகத்தில் இருந்து கொண்டே இருப்பார். இந்த and என்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம், நல்லா நாம வச்சுக்கோங்க. and என்பது ஒன்றும் சரிசமமாக இருக்கிற பொழுதுதான் and யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஐ ட்ரிங்க் காஃபி and ஐ ட்ரிங்க் லெமன் ஜூஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கும்போது தான் and போட்டுறேன். ஆக இது மூல வாக்கியமாக வருகிறது. அடுத்தது ஹூ ஃபாட். இந்த ஹூ யார் சண்டையிட்டார்களோ, சண்டையிட்டு தியாகம் பண்ணினார்னு பார்த்தீங்கன்னா சுபாஷ் சந்திர போஸ். இந்த ஊ என்பது சுபாஷ் சந்திர போஸை குறிக்கிறது. ஆக ஹூ ஃபாட் என்பது கேள்வி கேட்கிற பொழுது அந்த ஹீரோ சுபாஷ் சந்திர போஸை குறிக்கிறது. மறுபடியும் என்ன பார்க்குறீங்க? அண்ட் மறுபடியும் இருக்கிறது. ஆக இந்த பெயருரிச்சொல் வாக்கிய துணை வாக்கியத்துக்கு மேலும் ஒரு துணை வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மெயின் கிளாஸ் இருக்கிறது. அதே போன்று இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சென்டென்ஸ் இருக்கிறது. நோட்டீஸ் விச் யூ ஹேவ் பீன் ப்ளீஸ் டு டேக் ஆஃப் மை லேபர் வாக்கியம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 6 வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது. மூல வாக்கியம் கொடுத்துருக்கோம், 3 சார்பு வாக்கியம் இருக்கிறது. அடுத்தது இந்த 6வது வாக்கியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 4 வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது. இதில் மூல வாக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூல வாக்கியம்,
அதில் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் 4 சார்பு வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் அனலைசிஸ், வாக்கியங்களை கூறுவோம் பார்த்து எது மூல வாக்கியம், எந்தெந்த வாக்கியம் சார்பு வாக்கியம், அந்த சார்பு வாக்கியத்திற்கு கூட்டடை சொற்கள் என்று சொல்லக்கூடிய கன்ஜங்ஷன்ஸ். கன்ஜங்ஷன்ஸ்னா என்ன மேடம் பார்த்தீங்க? கன்ஜங்ஷன் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்க? அண்ட், பட், நாட் ஓன்லி பட் ஆல்சோ, சின்ஸ், பிகாஸ், இஃப், அப்புறம் என்ன பார்த்தீங்க? வெதர், ஆறு, அப்புறம் நிறைய பார்த்தீங்க. ஸோ இந்த கூட்டடை சொற்கள் சில வென்னு வேறு விச்சு வை, இதுவும் கூட்டடை சொல். இது வந்து முன்னாடி வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வந்தால் கேள்வியாக வருது, வாக்கியத்துக்கு நடுவில் சென்டென்ஸுக்கு நடுவில் வந்துட்டா வென்னு வேறு விச்சு. வென்னுங்கிறது எப்பொழுதும் கேட்டு பதிலாக வருவது வென்னு, வேறுனா எங்கேன்னு கேட்டு பதிலாக வருவது அந்த வேறு போட்டுறீங்க. விச்சுனா எந்த ட்ரெஸ்ஸுன்னு கேட்குறீங்க, அதில் விச்சு வந்துடுது. தட்டுன்னு போட்டால் என்ன என்று கேட்டு ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, தேட், அதாகப்பட்டது. ஸோ இந்த கூட்டடை சொற்கள் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் பேசுகிற போது, ஆங்கிலத்தில் பேசுகிற பொழுது ஒரு வாக்கியத்தை சொல்கிறீங்க, மூல வாக்கியம். உதாரணத்துக்கு, ஐ எம் ஏ டீச்சர், நான் ஒரு ஆசிரியர், பிகாஸ் ஐ லைக் மை ப்ரொஃபஷன், ஏனென்றால் எனக்கு என் தொழில் பிடிக்கிறது. ஏனென்றால் என் தொழில் பிடிக்கிறதுங்கிறது நான் ஒரு டீச்சரை சார்ந்திருக்கிறது. ஐ பிகேம் ஏ டீச்சர் வென் ஐ வாஸ் யங்னு சொல்கிறேன். எப்பொழுது டீச்சராக இருந்தேன்? வென்னுன்னா என்ன? வென் ஐ வாஸ் யங். அப்போ வென் ஐ வாஸ் யங் எதை சார்ந்திருக்கிறது? ஐ பிகேம் ஏ டீச்சர், அதை சார்ந்திருக்கிறது. ஸோ இந்த வென்னுங்கிற வார்த்தை, ஹூங்கிற வார்த்தை, இப்போ ராதாகிருஷ்ணன் who was our president of India, who was our president of India, Radhakrishnan, who was our president of who was the president of India, was a great teacher. அப்போ அந்த ஹூ யாரை குறிக்கிறது? ராதாகிருஷ்ணனை குறிக்கிறது. ஸோ அந்த ஹூ எல்லாம் வார்த்தைகளுக்கு நடுவில் வருகிற பொழுது அது பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியங்களாக வருகிறது. ஸோ ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள் மற்றவர்களை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.